now? Please, those who joined the meeting, please reply me. Shall we start the class now, right? Yes, ma, right. Okay, மத்தவங்க வந்து அப்புறமா join பண்ணிட்டோம். Okay. Now we'll just see the last phase of the differential equations. I told you we have discussed detailedly about the differential equations. So I have taught you. We have discussed the methods of first order differential equations. That is called, I told you, I just recall what we discussed, the brief discussion. Please listen carefully. The first one is called the variable separable method. The second one is called homogeneous type. The third type is called linear differential equations. Lots of problems we have done. Yeah. So we have done lot of problems in these differential equations. Adula particular one of the easiest. Be mute பண்ணீங்களா kindly please. Mute. One of the easiest and important method is called linear differential equation. Okay, va? There is no doubt in that. Okay. So apart from this, நான் சொன்னேன் இப்போ எப்படி இதை வந்து கன்வெர்ட் பண்றது, how to find out this? அதுக்கு தான் I have given that first வந்து you have to put what? என்ன பண்ணணும்? Convert into dy by dx form. That is the first thing we have to say. Yeah? Convert into dy by dx form. Next, the second one I told you, you just find out whether the given differential equation is which type, whether it's a linear differential equation or homogeneous type or variable separable. So I told you everything easily separable the variable separable. If I take dy by dx, if the powers of, if the degree of x and y are same, then it is a homogeneous. And also linear differential equation, I can tell you the equation is of the form dy by dx plus py is equals to q, or dy by dx plus rs is equals to yes. அப்படின்ற டைப்ல இருந்தா ரெண்டு ஃபார்முலா கொடுத்தேன் இல்லையா? So first y into integrating factor is equals to integral q into integrating factor into dx plus c. Use that formula. And the final one I told you, yeah, என்ன சொன்னேன் நான், அதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஃபார்முலாவே சொன்னேன் உங்களுக்கு இல்லையா, which is equals to என்ன அப்படின்னா எக்ஸப்ஷனல். இப்போ இந்த மூணுமே இல்ல, மூணு டைப்ல இல்ல. ஒன்னு நேத்து கிளாஸ்ல போட்ட கம்பைன்டு டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி போடுறது, இன்னொன்னு பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி போடுறது. நான் நேத்து கிளாஸ்ல ரெண்டுமே போட்டு காமிச்சிட்டேன். இன்னொரு விஷயம் சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட். நீங்க பார்த்திருப்பீங்க சில சமயம் உங்களுடைய 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல there is one problem. dy by dx is equals to sin x plus y. We can take u is equals to x plus y and we can solve the problem. Then the du by dx becomes what? Your du by dx is equals to x becomes 1 plus dy by dx. I can write dy by dx is equals to du by dx minus 1. This is another type. Apart from these three methods, we can have a exceptional problem. Apart from this, we have to put the exceptional problem, that is Bernoulli's. அதுக்கு தான் உங்களுக்கு சொன்ன, நான் என்ன சொன்ன உங்களுக்கு, கேப்னு சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா, கேப், CAB. Okay, so first thing, convert that into dy by dx form. Another second one, find out which of the following methods, whether it's a linear or homogeneous or variable separable. And the third one, we have to convert into Bernoulli's form or substitution method or grouped data. நேத்து போட்டு காமிச்சேன் உங்களுக்கு இல்லையா. So d of x comma y, which is equals to y into dx minus x into dy divided by y square. So some of the grouped data I have given. So இந்த மாதிரி ஃபார்மட்ல இருக்கான்னு பாருங்க, உடனே நீங்க you can apply that. இப்போ இன்னொன்னு சப்ஸ்டிடியூஷன் சொல்றேன்ல, இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட் சொல்ல போறேன். Please all listen carefully. Very very important. Very very important. Please listen carefully. How the substitution? Suppose, consider this, all what we are going to do is called short tricks. Short tricks. Okay, please listen carefully. Short tricks. The first one is, if it is in the form of dy by dx is equals to m into ax plus by plus c divided by n into ax plus by plus d. So this is called பாருங்க இந்த மாதிரி கொடுத்திருக்காமா,
இப்போ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ax plus by is the substitution one. இப்ப இதுல வந்து தனியா பிரிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது. x தனியா y தனியா. அதுதான் called as variable separable. Here we have no chance of separating this x and y individually. அப்ப now what I have to do here is, please all listen carefully. If it is in the form of dy by dx plus m into ax plus by by n into ax plus by plus d, then what I have to do? The easiest method, the simplest method. நீங்க substitutionக்கே போக வேண்டாம். There is a direct method. So the common factor இங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ax plus by. This is called your common factor. ax plus by. How to calculate this? How to calculate this அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் மட்டும் எடுத்துக்கணும். ab. You have to take only the coefficient ab. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, அடுத்தது ax plus by. நீங்க அப்படியே அதை போட்டுடலாம். என்ன இருக்கும் அந்த வேரியபிள். இப்போ இந்த am எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றோம், ab எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்றோம்னு பாருங்க. ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. From the denominator you have to take. From the denominator இங்க என்ன இருக்கு, n இருக்கு, இங்க என்ன இருக்கு, m இருக்கு. அப்ப n க்குரியதை இங்க போடணும், m க்குரியதை இங்க போடணும். From the denominator you have to take initially n m. அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன், செகண்ட் இல்லையா, இத வந்து dc. இப்ப எனக்கு क्वेश्चन ஆனா ax plus by. I want to find out ax plus by. Now a changed to n. Therefore I can say this as nx plus my. Your a changed to d. இதுக்கு வந்து a எடுக்கிறேன், a வந்து dx. சரியா, da, sorry, da. ad. a வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆச்சு, d. அப்போ therefore I can write this as நீங்க கூட தப்பா போட்டுனா ax, x உடைய வேல்யூ வந்து n. an plus mb. அடுத்து இங்க அதே போல ad plus bc. ad plus bc. இதுதான் இதனுடைய வேல்யூ. இப்போ நான் எப்படி இந்த சொல்யூஷனை கொண்டு வரணும், how to calculate this solution அப்படின்னா, then the solution is just determinant மாதிரி solution cross multiply பண்ணணும். m into a we have, so we have the value. You can write this as m into x minus n into y. We can write this as ny. m into x minus ny divided by nx. So we can write this as m into a minus n into b. சரிங்களா, இது ரெண்டும் m into a divided by n into b. அடுத்து இங்க determinant இது ரெண்டும் n into c minus m into d. Okay, m into a minus n into y divided by n into c minus m into d into this part, first one இருக்கு இல்லையா, இதை போட்டுருணும் an plus mb. கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் பாருங்க, an plus 1b. அடுத்தது plus log of ax plus by. நம்ம என்ன ஃபேக்டர், காமன் ஃபேக்டர் எடுத்துறோமோ அது log of ax plus by into இந்த இடத்துல கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் into an, இது கூட மல்டிப்ளை பண்ணோம் into an plus mb. ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா, ax plus by ல an plus mb plus ad plus bc plus ad plus bc is equals to constant. So this is the solution. பாக்குறது டிஃபிகல்ட்டா பாருங்க, ஒண்ணும் கிடையாது. a b ன்னு முதல்ல எடுத்துக்கிறோம் கோஎஃபிஷியன்ட், அடுத்தது ஃபேக்டர் ax plus by காமன் ஃபேக்டர். இந்த a b கோஎஃபிஷியன்ட்னா கீழே n m, அடுத்தது dc, அவ்வளவுதான்.
இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும். எக்ஸுக்கு பதிலாக இது n, அதனால an mb நெக்ஸ்ட் ad பிளஸ் bc. இது வேல்யூ கண்டுபிடிச்சுன்னா ப்ராப்ளம் ஓவர். ma கிராஸ் மல்டிப்ளை ma மைனஸ் nb, இது டிட்டர்மினன்ட் மாதிரி nc மைனஸ் md into the an plus mb first one. அடுத்து log of the common factor ax plus by plus an plus mb, அடுத்தது plus ad plus bc. ஸோ இதுதான் வந்து உன்னுடைய சொல்யூஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான இது. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்துங்க. எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் டேக் ஒன் ப்ராப்ளம். என்னன்னா சால்வ் dy by dx is equals to 3 into 2x minus y 7 sorry divided by 2 into 2x minus 7 okay plus 6 divided by minus 3. So here we can please listen. Here the common factor napa. What is the common factor? 2x minus 7. Very good. 2x minus 7. So your common factor is 2x minus 7. So 2x minus 7. Therefore we have to take the common. இப்போ இது வந்து ax plus by மாதிரி இருக்கு இல்லையா? அப்போ நான் a b முதல்ல எடுத்துக்கணும். இந்த இடத்துல பாருங்க, a வந்து 2, b வந்து minus 7. ax plus by common factor 2x minus 7. இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணோம்னா nm கீழே இருக்குது 2 3, அடுத்து minus 3 6. Now 2x minus 7, x is 2, 2 into 2 4, minus 7 into 3 minus 21, which is equals to minus 17, which is equals to minus 17. The next one I can take 3 into minus 2, isn't it? A into 2 into x bar, 2 into minus 3, which is equals to 2 into minus 3, which is equals to minus 6. And the next one minus 7y, 2x minus 7y. So yeah, our minus 7 into y, your y is 6, minus 42, which is equals to minus 48. இப்போ பாருங்க எல்லாம் கண்டுபிடிச்சாச்சு. எனக்கு என்ன ma, the solution என்ன பண்ணா m into a, the determinant value எப்படி பண்றோம், cross multiplication. 2 3s are 6, 2 into minus 7 minus 14, that is plus 14, divided by 2 into 6 12, 2 into minus 3 plus 3, yeah, which is equals to we can get கொஞ்சம் தயவுசெய்து கொஞ்சம் மாத்திங்க. இதை வந்து நம்ம எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கணும், இது வந்து ஒய்ன்னு வச்சுக்கணும். இப்போ இதுக்கு மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு மட்டும் இது எக்ஸ் இது ஒய், சரிங்களா? யூ கேன் டேக் திஸ் அஸ், இதுதான் நம்ம தப்பா எடுத்துரும், ஏபின்னு எடுக்கக்கூடாது. we have to take this as x y, சரிங்களா? எக்ஸ் ஒய்ன்னு எடுத்துக்கணும், இதுதான் தவறா எடுத்துரும். ப்ளீஸ் சேஞ்ச் இட். நான் கோஎஃபிஷியன்ட் மட்டும் தான், அதனுடைய வேல்யூ தான் எடுக்கணும், எக்ஸ் ஒய். அப்ப எக்ஸ் ஒய் உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் தான் அது, அதனாலதான் எக்ஸ் உடைய வேல்யூ தான் இது nm. அப்ப இங்க என்ன இருக்குன்னா mx minus ny, mx minus ny. தப்பா எடுத்துட்டேன், தயவுசெய்து சாரி. So xy nm dc, not ab. You have to take x and y, அதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் தான் எடுக்கணும். அப்ப என்ன ஆகும் இங்க ஃபார்முலால mx minus ny. அப்போ mx, அப்ப x உடைய வேல்யூ வந்து இங்க என்ன இருக்கு, இந்த இடத்துல we have taken this as 2. அப்ப 3 into x, அந்த வேல்யூ அப்படியே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும், xy. அப்ப இங்கேயும் நான் என்ன பண்றேன், xy ன்னு எடுத்துக்கணும் இந்த இடத்துல, xy. So I can take this as xy. அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா xy அப்படின்னு சொல்லும்போது we can write this as the x இது y. அப்ப 3 into x 3x minus 2 into y 2y divided by next 6 2s are 12, அதுக்கு அடுத்து minus plus 9 into next என்னது an plus mb, இதனுடைய வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் minus 17. அதுக்கப்புறம் plus log of ax plus by, log of ax plus by. ax plus by தான் என்ன காமன் ஃபேக்டர் 2x minus 7y multiplied by an plus mb. an plus mb is minus 17 plus
AD plus BC is minus 48. We can write this as minus 48, which is equals to C or plus C போடலாம் தப்பு இல்லை. இப்போ இதை கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா which is equals to minus 17 by 21 into 3x minus 2y plus log of 2x minus 3y இல்லையா minus 17 இது இல்லையா log of 2x minus 7y into minus 17. இதை மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னு வச்சீங்கன்னா we'll get the log of 2 into minus x இல்லையா minus 34x minus into minus plus 7 into 17, which is equals to plus 119 plus 119 plus 119y. அதுக்கப்புறம் கூட இது கூட என்ன இருக்குன்னா minus 48. இதையும் சேர்த்து விட்டுரும். That is the answer. Okay, so we have, so which is equals to 2x minus y 7y minus 48. That is the answer. Log of minus 34x plus 1 not in the log 130 வராது minus 148, which is equals to C. That is the answer. மறுபடியும் சொல்றேன் கவனிங்க. If it is in the form of dy by dx m into ax plus by plus c n into ax plus by plus d, the common factor is ax plus by. Now you take the coefficient that x எடுக்கணும் y எடுக்கணும். இந்த இடத்துல ax plus by. x உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் இங்க n, y உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் m. கீழேயும் மேலேயும் தான் பார்க்கணும், both numerator and denominator. First you have to take the denominator value n m. Next dc. You want to find out ax plus by. X denotes n, therefore an plus mb. இங்க x denotes t, ay denotes c, ad plus bc. Just you find out all the values. Now you can write the solution as mx minus ny divided by nc minus md into an plus b, first part, plus log of the common factor ax plus by multiplied by the first part an plus mb plus ad plus bc equal to c. Now let us consider the problem. Dy by dx equals to 3 into 2x minus 7y plus 6 divided by 2 into 2x minus 7y minus 3. Now the common factor is 2x minus 7y. Now let us consider the coefficients of x and y. First you put xy, the common factor. Take the value xy as 2 and 3. Next to minus 3 and 6. We have to find out 2x minus 7y. Here x is 2, 2 into 2, 4. Here y is 3, 7 into 4, 21, minus 17. Next x is minus 3 and 6 is 44, 6, y is 6, then we'll get minus 42. Now you substitute in the solution mx minus ny, 3x minus 2y, 2 into 6, அதாவது nc minus md, 12 plus 9. அடுத்தது இதனுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம். First part minus 17. Log of the common factor, first part minus 17 plus second part minus 48. Simplify the answer. That is the answer. Please take down. So substitution வந்தாலே இந்த மாதிரி தான் எடுத்துக்கணும். If it is in the form of like this, இன்னொரு சம் போடலாமா? இன்னொரு சம் போட்டா? Yes, sir. Right. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் போடுறேன், அப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரியும். I'll rub this. dy by dx is equals to 2 into x minus 1 divided by 3 into x minus 1 plus 4 minus 3. What is the common factor? What is the common factor? Come on, please. X minus 1. We have x minus y, not 1, x minus 1. X minus y. Even I know, we have to put x, y, and x minus y. Your x coefficient 3 3, 2. Next in our minus 3, 4. X minus y. இதனுடைய value 1 தான் இல்ல, x minus y. X உடைய value 3, y உடைய value 2, 3 minus 2, which is equals to 1. அடுத்தது next x உடைய value minus 3, y உடைய value minus 4, which is equals to minus 7. That's all. கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஃபார்முலா படி என்னது நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து நீங்க ஃபார்முலா கூட தேவையில்ல, டைரக்டாவே நீங்க அப்ளை பண்ண. ஒன்ஸ் அந்த ஃபார்முலா வந்து மைண்ட்ல ஏத்திக்கிறதுக்கு தான். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? சொல்யூஷன் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2x minus 3y. So the cross multiplication using எப்படி determinant பண்ணுவீங்க அதே போல 4 3s are 12 minus 2 into plus 6. Next வந்து x minus y, that is called an plus mb, அது போடாச்சு 1. அடுத்து plus log of the common factor. Your common factor is what here? X minus y multiplied by the first one, which is equals to 1. The second one is minus 7 plus constant. Now we can write this as 2x minus 3y by 12. Our 2x minus 3y divided by 12 plus 6, which is equals to 18, plus log of, we can write this as x minus y minus 7
plus c equal to 0 is the answer. பாருங்க எவ்வளவு டைரக்டா கொண்டு வந்துடலாம். How simple it was. Please try it at home. Work out. ஒருவேளை இந்த மாதிரி சம்ஸ் வந்துட்டா ஈஸியா போட்டுடலாம். Please take down. சார் சொல்லுப்பா. பிளஸ் சி எப்படி சார் இந்த பக்கம் வரும்? அந்த பக்கம் தானே சார் இருக்கும் நீங்க? எப்படி போட்டாலும் தப்பு இல்லப்பா. இந்த சைடும் போடலாம், அந்த சைடு கான்ஸ்டன்ட் எப்படி வேணா போடலாம். கான்ஸ்டன்ட் பிளஸ் மைனஸா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஈக்குவல் டு சி இருக்கு இல்லையா, அது இந்த சைடு சொன்னா மீ, அல்லது பிளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போடலாம், தப்பு இல்லை. இஃப் யூ வாண்ட் யூ கேன் டேக் ஈக்குவல் டு சி. அதனால எந்த கான்ஸ்டன்ட்னால எந்த மாற்றமும் இருக்காது. எனி கான்ஸ்டன்ட் அவ்வளவுதான். பிளஸ் சியா இருக்கலாம், மைனஸ் சியா இருக்கலாம், இல்ல அந்த சைடு போடலாம், இந்த சைடு போடலாம், எப்படி போட்டாலும் தப்பு இல்லை. தேங்க்யூ சார். நெக்ஸ்ட் டைப் பாருங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம எல்லா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சால்விங் த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா, இந்த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸ்ல சில பர்டிகுலர் டைப் இருக்கு, சரிங்களா? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. இஃப் த நெக்ஸ்ட் ட்ரிக் y is equals to, if the equation, the solution is given that y is equals to ae power mx plus or minus be power minus mx, then the differential equation, இது வந்து solution. It is given that y is equals to ae power mx plus be power minus mx. Then how to find out the differential equation? Then we can write this as d square y by dx square minus m square y equal to 0. இப்ப எந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல இருக்குன்னு வச்சுங்க, ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கான், இமிடியேட்டா நீ 3 செகண்ட்ஸ் தான் அப்படி எண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளே போட்டுடலாம், மைண்ட்லயே சொல்லிடலாம். ae power mx plus be power minus mx, then the differential equation is d square y x square minus m square y equal to 0. So most of the problem you are solved in 12th standard. ஒருவேளை உங்களுக்கு 12th standard தெரிஞ்சு வச்சுங்க, 1 மார்க்லாம் ஈஸியா போட்டுக்கலாம். பாருங்க அடுத்தது பாருங்க, ஒரு கொஸ்டின். Form the differential equation y is equals to ae power 3x plus be power minus 3x. We already உங்களுக்கு teach பண்ணிருக்கேன். I told you a and b are two arbitrary constants. Then the result should be in second order. பாருங்க அதனால தான் ஆன்சர் செகண்ட் ஆர்டர்ல வந்துச்சு. வேற ஒண்ணும் இல்ல, just you find out what is m. a b பத்தி m is equals to 3. Then the answer is over. d square y by dx square minus 3 square which is equals to 9y equal to 0. That's all. பாருங்க எவ்வளவு சிம்பிள் பாருங்க. 3 seconds தான், maximum 3 seconds. If it is given that y equal to ae power mx plus or minus be power minus x, then immediately you can put the differential equation is d square y by dx square minus m square equal to 0. Another trick. If the solution is given, இப்ப ரெண்டுமே m இருந்துச்சுல, இப்ப மாறிடுது. ae power mx plus or minus be power nx. ae power mx plus be power nx. இங்க two arbitrary constant a and b, இதுவும் செகண்ட் ஆர்டர் தான். the differential equation எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. the differential equation is d square y by dx square minus m plus n into dy by dx. See, m plus n, this is m plus n into dy by dx plus mn into y. நம்ம எப்படி குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ல போடுவோம்? x square minus sum of the roots into x plus product of the roots, அது மாதிரி தான். m plus n into dy by dx plus mn y equal to 0. Let us take an example. Form the differential equation y is equals to ae power 3x plus be power 2x. பாருங்க, forget about a and b, only take what is m and what is n. Your m is 3 and n is equals to 2. Then the problem is over. d square y by dx square minus m plus n, 3 plus 2, 5 dy by dx, m into n, 3 plus 2, 6, y equal to 0. That's all. பாருங்க, how easy la girls? Can you able to follow this, girls? All the girls, yes. So d square y by dx square minus 5 dy by dx. சுபரக்ஷினி புரியுதாமா? Yes, sir. Michael, okay. So easy, easy to follow. If it is in the form of, நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது, சில சமயம் இது மாதிரி கொடுத்துருவான். நம்ம சிம்பிளா இருக்கே இப்படிலாம் கேட்க மாட்டான்னு நினைக்காத. இன்னைக்கு +2ல அப்படிதான் நடந்தது இந்த லாஸ்ட் டைம். ஸோ ப்ளீஸ் பி அவேர் ஆஃப் தட். இதெல்லாம் வெரி சிம்பிள், தெரிஞ்சு வச்சு நல்லது இல்லையா? the last one, the next type. Form the, if differential equation இப்படி கொடுத்துருக்கான்னு வச்சு, this is of the form
a plus bx பாருங்க y equals to a plus bx e power mx. இது நிறைய இடத்துல பார்த்திருப்பீங்கல்ல, ax plus b அல்லது a plus bx மாதிரி ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். சரிங்களா? மாத்தி வந்தாலும் சரி தப்பு இல்லை. ax plus b or a plus bx e power mx அப்படின்னு சொல்லி வந்துருச்சுன்னா then what is the general solution? பாருங்க, d square y by dx square minus 2m into dy by dx plus பாருங்க மூணுத்துக்கும் பாருங்க பாக்ஸ் போடுறேன். இது ஒரு மாதிரி, இது ஒரு மாதிரி, அடுத்த லாஸ்ட் d square y by dx square minus 2m dy by dx plus m square y equal to 0. சரிங்களா? இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் போடுவோமா? y is equals to a plus bx e power 2x. ஒருவேளை இது மாறி கூட வரலாம் தம்பி, b plus ax ரெண்டும் ஒண்ணுதான். சரிங்களா? ax plus b ன்னு வரலாம் இல்ல? அப்ப எப்படி போடலாம் ax plus b அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதுக்கும் இதே ஃபார்முலா தான், வேற மாறுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. a plus bx equals to e power 2x அப்படின்னு சொன்னா here m is equals to 2. அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு ஆன்சர். d square y by dx square minus 2 into m, that is 2 into 2 இல்ல, so which is equals to 4y 4 dy by dx plus m square 2 square 4y equal to 0. Please take down. So this all very short trick methods. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஃபர்தரா இதனுடைய சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் சொல்லுவாங்க. ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் கொடுத்திருந்தா அதுக்கு ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு ரெண்டு ரூட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனா இருந்தா ரெண்டு ரூட்ஸ் வரும். ரெண்டு ரூட் ஈக்குவலா இருந்தா அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, அது பேர் காம்ப்ளிமெண்டரி ஃபங்க்ஷன். அதெல்லாம் உங்களுக்கு இல்ல, இட் இஸ் நாட் இன் த சிலபஸ். ஆனா இன்ஜினியரிங் போகும்போது கண்டிப்பா நீங்க படிப்பீங்க காம்ப்ளிமெண்டரி ஃபங்க்ஷன் அண்ட் பர்டிகுலர் இன்டெக்ரல். இதெல்லாம் படிச்சே ஆகணும், வேற வழி கிடையாது. ப்ளீஸ் டேக் டவுன். உங்க லாஸ்ட் இயர் சிலபஸ்ல இருந்துச்சு பிளஸ் 2ல, இப்ப இல்ல. சிலபஸ் இல்லாதனால விட்டுறலாம். சரியா? with this we are finishing the differential equations. Now we will move on to the இன்னொரு டைப் கூட இருக்கு, அந்த டைப் உங்களுடைய டிஃபரெண்ட் இதுவும் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு அடுத்த ட்ரிக். If y is equals to next one, another இன்னொரு மெத்தட் கூட இருக்கு, அதுக்கும் போட்டுக்கலாம். இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் த டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இந்த மாதிரி சம்ஸ் நிறைய நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. if y is equals to e power mx multiplied by a sin x plus b cos x இல்ல, இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. where you studied in 12th standard, e power mx into a sin x plus b cos x. then the differential equation you can write this as d square y by dx square minus 2m into dy by dx. போன வாட்டி வந்து அப்படியே தான், ஆனா இங்க என்ன m square plus n square into y is equal to 0. so that is the formation of differential equation. இப்போ நம்ம ஒரு சம் எடுத்துக்கலாம் பாருங்க. y is equals to e power 3x a into sin bx sin nx ன்னு போட்டுங்க, sin nx cos nx. சரியா? அப்போ a into sin nx which is equals to sin 2x plus b cos 2x, sin 2x plus b cos 2x. இதே ஃபார்மட் வந்துச்சா? forget about a and b, let us take what is m. your m is equals to 3, your n is equals to 2. now you substitute in the formula, we'll get d square y by dx square minus 2 into m 6 dy by dx plus m square plus n square 3 square பண்ணா 9, 2 square பண்ணா 4, 9 plus 4 which is equals to 13y which is equals to 0. பாருங்க. ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் மூணு டைப்புக்கு நான் சொல்லிட்டேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து y is equals to a e power mx plus or minus b e power m minus mx. அடுத்து செகண்ட் வந்து y equal to a e power mx plus or minus b e power nx. the third one y equal to a e power mx third one y equals to a plus bx e power mx. the fourth one e power ax into mx into a sin nx plus b cos nx.
இது மூணுத்துக்குமே நான் போட்டாச்சு. ஏன்னா இந்த மூணுத்துக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு தம்பி. அதாவது என்னன்னா, இப்ப சப்போஸ் நான் ஒரு கொஸ்டின் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். ஜஸ்ட் ஒரு இதுதான் a d square y by dx square plus b dy by dx plus cy equal to 0. இது பேர் செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். ஏன்னா பிகாஸ் we have so far discussed only about the first order. This is called second order differential. இதனுடைய ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் ஒன்னு போடுவான். ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன்லி இந்த d ஸ்கொயர் போல இது என்ன ஆகும்னா am ஸ்கொயர் plus bm plus c equal to 0. இதுதான் ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன். இது குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனால m has two roots. m க்கு ரெண்டு ரூட் இருக்கும். என்ன ரூட் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா m is equals to 1 and m is equals to 2, m2. இந்த ரெண்டு ரூட்டும் வந்து சேமா இருக்கும். m1 m2 சேமா இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ m1 is equals to m2 அப்படின்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல அதனுடைய காம்ப்ளிமெண்டரி ஃபங்க்ஷன் அதுதான் சொல்யூஷன் சொல்லுவோம். அதனுடைய சொல்யூஷன் எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? y is equals to ax plus b e power mx. நான் செகண்ட் தேர்ட் டேப் போட்டல அந்த மாதிரி ஃபார்முலா. m1 m2 சேமா இருக்குன்னு வச்சுக்க mx. இப்ப ரெண்டுமே தனியா டிஃபரெண்டா இருக்கு. m1 is not equals to m2. Then we have where y equals to ae power m1x plus be power m2x. So அதுதான் செகண்ட் டைப் போட்டேன். ae power mx plus be power nx. அண்ட் தேர்ட் இப்போ போட்ட பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்மட். எப்போ யுவர் m வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஆல்பா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ பீட்டா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ்ல வருது வேல்யூஸ். இந்த m உடைய மூணு கேஸ், ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் செகண்ட் கேஸ். அப்போ யுவர் y is equals to e power alpha x into a cos beta x plus a sin beta x. So that is the answer. Okay, b sin beta x. So அந்த ஃபார்மேட் தான் நான் போட்டிருக்கேன். இதுல இருந்து டெரைவ் பண்ணதான் இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம். இதுக்கு தேவையில்லை, இருந்தாலும் இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் டு யூ. ப்ளீஸ் டேக் டவுன். We'll move to the next topic. Next topic என்ன தெரியுங்களா? ரெப் பண்ணிட்டீங்களா? The next topic is called vector algebra and 3D geometry. So the new topic we are going to discuss. பாருங்க, மார்னிங் நானே நிறைய பேர் வர மாட்டீங்க இல்ல? Vector algebra and 3D geometry. So this is the section we are going to introduce today. Okay. So now, vector algebra and three-dimensional geometry. Now listen here. So listening, everybody, please come on, reply me. Then I'll proceed. Yes, sir. Yes, sir. Saravanan, bolangla, Michael, Subharakshini, Akshaya, everybody listening, right? So please, those who are attending, please listen carefully, because this is an introduction to vector. Actually, how to find the vector algebra? Let us take vector algebra is usually the three-dimensional. In coordinate geometry, we studied about the shapes and the Cartesian form x, y ரெண்டு plane தான் இருக்கும். நல்லா கவனிச்சீங்க. பாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னா பாயிண்ட் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இல்ல, பாயிண்ட் ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இருக்கு. பாயிண்ட் அப்படின்னு சொன்னா this is called இங்க இருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் இது வந்து ஜாயின் பண்ணுச்சுன்னா அது வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இஸ் என்ன டைமென்ஷன்? சிங்கிள் டைமென்ஷனல். புரியுதுங்களா? பாருங்க, ஸ்ட்ரெயிட் லைன். அப்போ நான் இப்போ அடுத்தது லெவல்ல பார்க்க போறேன். செகண்ட் பிளைன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் கார்டீசியன் பிளைன் பார்த்திருப்பீங்க. அப்போ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இப்படி ஒரு ஃபார்ம் பண்ணா இது வந்து 2 டைமென்ஷனல். இப்போ 3 இது பண்ண போறோம், அதனால இது வந்து 3 டைமென்ஷனல். அப்போ 3 டைமென்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லும்போது, அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 3 டைமென்ஷனல் உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், எல்லாமே இருக்கும். ஹைட், வெயிட் இல்ல எல்லாமே இருக்கும் 3 டைமென்ஷனல். அதுதான். அப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த 3 டைமென்ஷனல் தான் இங்க போட போறேன். இப்போ so far கார்டீசியன் பிளைன் அப்படின்னு சொல்லும்போது we can write this as this is x, this is y. இங்க இருந்து பாயிண்ட் பிளாட் பண்ணுவோம். இது x வேல்யூ, இது y வேல்யூ, இது x வேல்யூ. அப்ப நான் இந்த பாயிண்ட் 2,3 ன்னு போடுவேன். இதுதான் வந்து கார்டீசியன் பிளேன். கார்டீசியன் பிளேன் is nothing but 2 dimensional. Here this plane is called XOYZ plane. இதுக்கு பேர் என்னன்னா ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாட். ரைட் ஆங்கிள்டு ட்ரையாட். ஏன் அப்படின்னா இது பத்தினா இது வந்து இது இப்படி நேரா அப்படி போகாது. நமக்கு இப்படி 3 டைமென்ஷனா நமக்கு முன்னாடி வர மாதிரி இருக்கும். ஆக்சுவலி உனக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடு ஒன்னு ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இதுல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். புரியுங்களா? ஒரு ரூமுடைய கார்னர் கார்னர்ல போகும்போது இந்த சைடு லென்த் இருக்கும், பிரெத் இருக்கும், ஹைட் இருக்கும். அதே போலதான் இந்த 3 டைமென்ஷன். அதுதான் எக்ஸாம்பிள். ஸோ யூ செஸ்ட் உங்க கிளாஸ் ரூம்ல உங்க வீட்டுல ரூமுடைய கார்னர்ல போனீங்கன்னா ஒரு பக்கம் இந்த சைடு போகும் செவரு, ஒரு பக்கம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு போகும், ஒரு பக்கம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு போகும். மேல ஹைட், அந்த ஹைட் அதே போலதான் இதுவும். சரிங்களா? அப்ப நான் உங்களுக்கு வந்து போர்ட்ல வரைஞ்சு காட்ட முடியாது, அதான் இப்படி போடுறேன். அப்போ ஆல் திஸ் ஆக்சிஸ், இது எக்ஸ், இது ஒய்,
and z, all the axes are perpendicular to each other. That's why we call it as a right angle triad. இந்த வெக்டர் அப்படின்னு சொன்னா என்ன தெரியுங்களா? இப்போ சப்போஸ் ஒண்ணும் கிடையாது. வெக்டர் அப்படின்னா இட் ஷோஸ் த மேக்னிடியூட் அண்ட் த டைரக்ஷன். இப்போ இது ஓன்றது ஆரிஜின். இங்க இருந்து நான் ஒன் லைன் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன். கண்டிப்பா அந்த லைனுக்கு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் கோஆர்டினேட் ஜியோமெட்ரில படிச்சாச்சு, 9th ஸ்டாண்டர்ட்லயே படிச்சாச்சு. ஆனா இப்போ இங்க இருந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா இதை வந்து ஒரு வெக்டர் ஃபார்ம் பண்றேன். Let us take this as a vector. அப்போ இந்த லென்த்துக்கு இது O, இது A. இந்த லென்த்துக்கு பேர் என்ன? மேக்னிடியூடும் இருக்கு, டைரக்ஷன் இருக்கு. அதனால இதுக்கு வெக்டர் ஏன்னு சொல்லி போடுறேன். அதே ஆரிஜின்ல இருந்து நான் இன்னொன்னு ப்ரொடியூஸ் பண்றேன், பின்னு ஒரு வெக்டார். அதுக்கு என்ன பண்றேன்? பி வெக்டார். இதுக்கு பேர் தான் பொசிஷன் வெக்டார். இனிஷியல் பாயிண்ட் டு த ஃபைனல் பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் பொசிஷன் வெக்டார். ஆல்வேஸ் பொசிஷன் வெக்டார் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் த ஆரிஜின். அப்போ ஓல இருந்து ஏ வெக்டார் இஸ் கால்ட் பொசிஷன் வெக்டார். அப்போ from B to O that is called position vector, from B that is called B vector. இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்க, இந்த வந்து ஏற்கனவே 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல நல்லா படிச்சிருப்பீங்க. இது ரெண்டுத்தையும் நான் ஜாயின் பண்றேன். இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்றோமா? கரெக்ட்டுங்களா? இது ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்றேன். இப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணும்போது I want to find out the length of AB vector. ரெண்டும் போது நான் going to find out the AB vector. சரிங்களா? இந்த டைரக்ஷன் போட்டுங்க. கண்டிப்பா வெக்டார்னு சொன்னா டெஃபினெட்லி டைரக்ஷன். இட் ஷோஸ் த டைரக்ஷன், தென் ஒன்லி இட் இஸ் a வெக்டார். கம்ப்ளீட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இப்போ நான் பாருங்க, இங்க இருந்து திஸ் இஸ் ஐ டோல்ட் யூ சார், நான் கேட்கிறேன் ஆரிஜின்ல இருந்தா ஒரு வெக்டர் ஃபார்ம் ஆகும்? கிடையாது. யூ கேன் ப்ரொடியூஸ் ஃப்ரம் எனிவேர், பட் தே மஸ்ட் ஹேவ் த டிஸ்டன்ஸ். இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கலாம். இஃப் 2 points are given, we can easily find out the distance, sir. But it shows whether it is go by this way. இங்க இருந்து மேல போகுது, இதுவும் வெக்டார். பட் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் எனிவேர், ஆரிஜின்ல இருந்தால. பட் பொசிஷன் வெக்டார்னால நான் இங்க போட்டிருக்கேன் OA வெக்டார், OB வெக்டார். So this is called position vectors. இப்போ எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும், அந்த AB உடைய டிஸ்டன்ஸ் இல்ல. OA தெரியும், OB தெரியும். எப்படி AB யை கண்டுபிடிக்கணும்ன்றத பாருங்க. வெக்டர் லா ஆஃப் அடிஷன் ஒன்னு இருக்கு. வெக்டர் லா ஆஃப் அடிஷன். எனக்கு வெக்டர் லா ஆஃப் அடிஷன் படி நான் என்ன சொல்லலாம்னா, we can write this as OA வெக்டார், AB வெக்டார் தேவைன்னு வச்சுங்க. AB வெக்டார் எனக்கு தேவை இல்ல. I want to find out AB vector. Vector law of addition என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, OA vector is equals to OB vector. எதுல ஸ்டார்ட் பண்றியோ அதே இது அடுத்த ரூட்ல போனோம். B vector plus A vector. B vector plus A vector. B vector plus A vector. நல்லா கவனிங்க, நான் இந்த B vector AB vector போடணும்னா இது ஆப்போசிட் சைனை இண்டிகேட் பண்ணுது. அப்போ your OA vector is equals to OB vector minus OA vector. AB vector. எல்லாருக்கும் தெரியும் வெக்டர் லா ஆஃப் அடிஷன். இஃப் இட் இஸ் a வெக்டர் லா ஆஃப் அடிஷன் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், A வெக்டர், B வெக்டர், C வெக்டர். எனக்கு AC வெக்டர் தேவை அப்படின்னா you can write this as AB வெக்டர். அந்த கண்டினியூட்டி இருக்கணும், BC வெக்டர். This is called vector law of addition. Don't forget that. This is called what? Vector law of addition. Now we have found out OA vector equal to OB, but I want the distance of AB vector. Bring this AB vector this side. Your AB vector is equals to OB vector minus OA vector. So this is called the distance of AB vector using the position vectors. ஒருவேளை எனக்கு BC வெக்டர் தேவைன்னு வச்சீங்க, I can write this as OC vector minus OB vector. ஓகேவா? This is the basic fundamental of vector algebra. Now we find out how to find out the position vector, how to find out the distance between AB, and what is vector law of addition. Now ஜெனரலா இந்த வெக்டர் எப்படி சார் போடலாம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி. எக்ஸுக்கு வந்து போதும், எக்ஸ் டைரக்ஷன்ல போகுது இல்லையா, அதுக்கு ஒரு யூனிட் வெக்டர் இருக்கு I வெக்டர். Y டைரக்ஷன்ல போறதுனால அதுக்கு யூனிட் வெக்டர் இருக்கு J வெக்டர். Z டைரக்ஷன்ல போனா அதுக்கு யூனிட் வெக்டர் இருக்கு K வெக்டர். நான் இதெல்லாம் எதை சொல்றேன், நான் என்ன சொல்றேன் கவனிங்க. ப்ளீஸ் லிசன் கேர்ஃபுல்லி. கவனிக்கிறீங்களா? Are you all listening? So vector means it has magnitude as well as direction. This I vector shows the direction. நான் இங்க இருந்து ஒரு வேல்யூ, இங்க இருந்து இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறேன், அந்த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கால்ட் X. அதே போல இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு பர்టిక్యులர் டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கிறேன், this is called Y. இங்கே போல பர்టిక్యులர் டிஸ்டன்ஸ் எடுக்கிற ஸ்மால் z. அப்போ x axis y axis உடைய யூனிட் வெக்டர்ஸ் ஆர் கால்ட் I வெக்டர், J வெக்டர், K வெக்டர், and their magnitudes are called x, y, z. Then we can form it as a vector, R vector. ஜெனரலா அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா we can call it as a R vector. Your R vector is equals to, suppose இதெல்லாம் ரப் பண்ணிறேன்னு வெச்சீங்க, இதுதான் R vector. Now this is the R vector. I have taken in that R vector. The R vector உடைய வேல்யூ எப்படி இருக்குன்னா xi plus yj plus zk. xi plus yj plus zk.
So the generally any vector can be written as r vector is equals to xi vector plus yj vector plus zk vector. So this is called r vector equals to xi plus yj plus zk vector. இப்போதான் நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷனை படிக்க போறோம். First, I want to, this is called a general vector. I vector, j vector, k vector are unit vectors of z axis. மறக்கவே கூடாது. இது பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ஏபிசிடி எப்படி இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட்ல கிடைக்கிறியோ எப்படி தமிழ்ல படிக்கிறியோ 1 2 3 நம்பர்ஸ் எப்படி படிக்கிறியோ அதே போல வெக்டார்ல வெக்டார்னு சொன்னாலே 3 யூனிட் வெக்டார் இருக்கு. 1 i j k. இதெல்லாம் எதுக்குரியதுன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் புரியுது, ஒய் ஆக்சிஸ் புரியுது, ஜெட் ஆக்சிஸ் புரியுது. இப்போ ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் த மேக்னிட்யூட். இப்போ இந்த எக்ஸுக்கு ஐக்கு முன்னாடி இருக்க எக்ஸ் ஒய் இதுக்கு ஒரு சினாப்சிஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு டேர்ம் இஸ் given to that. This x axis x to y is called as direction ratios. Direction ratios. Your direction ratios is x comma y comma z. The direction ratios is what? X comma y comma z. Now I want to find out the magnitude. You can magnitude is called square root of x square plus y square plus z square. நிறைய பேர் படிச்சிருப்பீங்க. பிளஸ் டூ இதை படிக்காம எக்ஸாம் எழுதிருக்க முடியாது. கண்டிப்பா தெரியும். இருந்தாலும் I'm just recalling this. இப்போ ஒன்ஸ் நான் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் கண்டுபிடிக்கலாம், ஈஸியா டைரக்ஷன் கொசைன்ஸை கண்டுபிடிச்சலாம். டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் நான் ஃபியூச்சர்ல லேட்டர் ஆன் உங்களுக்கு பிளேனை பத்தி சொல்லும் போது அந்த இடத்துல உங்களுக்கு டைரக்ஷன் கொசைன் உங்களுக்கு அழகா சொல்லித்தரேன். இப்போ இந்த டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் டைரக்ஷன் ரேஷியோஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. டைரக்ஷன் ரேஷியோ எக்ஸ் டிவைடட் பை மேக்னிடியூட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர், y divided by root of x square plus y square plus z square, z divided by root of x square plus y square plus z square. Please take note. So this is the important of vector. Vector law of addition தெரிஞ்சிருச்சு. How to find out the position vector, how to construct the right angle triangle, right angle triad, எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? And இப்போ if the resultant vector is taken as xi plus yj plus zk, then the modulus of r vector equals square root of x square plus y square plus z square. From this we can take the direction ratios as x, y, z and direction cosines as x by root of x square plus y square plus z square, y divided by root of x square plus y square plus z square and z. Please take note. Okay. Now, okay, va? Important part. இதெல்லாம் வந்து basic. So now we are getting to the problems எப்படி சால்வ் பண்றதுக்கான முக்கியமான விஷயத்தை ரிசல்ட்ஸை வந்து பார்க்க போறோம். முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ். Now you come into the concept booster. Now listen here. First thing, we are going to see the product of vectors. Product of vectors. So we have two product of vectors. ஒன்னு வந்து மியூட் பண்ணுங்க. Please kindly mute. Product of vectors. First one, we can call it as a scalar product. Otherwise, we can call it as a dot product. Scalar product or dot product. Okay. Now listen here. இப்போ பாருங்க, இந்த first product of two vectors ரெண்டு இருக்கு. ஒன்னு scalar product அல்லது vector product. Scalar product இன்னொரு பேர் இருக்கு dot product. நம்ம எப்படி போலாம்னா, let us take the two vectors. This is called A vector. This is called B vector. They both makes an angle theta. They both makes an angle theta. This is called A vector. This is called B vector. Now I am going to find out the dot product. அப்போ நான் இது வந்து நான் position இது O origin, இது A, இது B. அப்போ OA vector, OB vector. OA உடைய position vector is A and OB உடைய position vector B, which makes an angle theta. Now what is the condition? அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து என்னன்னா A vector dot B vector. அப்போ என்ன டெஃபினிஷன் இது கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா A vector dot B vector is equal to modulus of A vector modulus of B vector cos theta. சரிங்களா? So A உடைய modulus B உடைய modulus cos theta.
Theta is called angle between A vector and B vector. A vector and B vector. Now listen here. How to find out this angle? Sometimes angle. We can write this as cos theta is equal to, from this, A vector dot B vector divided by modulus of A vector modulus of B vector. Where theta is called the angle between A vector and B vector. Okay, in the dot product, the A dot B is commutative. These all properties of the dot product. A vector, B vector, dot A vector. I can write A dot B is equal to B dot A. Now listen here. Third one for me. If A vector dot B vector equal to 0, then I can say A vector equal to 0 or B vector equal to 0 or A vector is perpendicular to B vector. A vector is perpendicular to B vector. If you define, suppose two vectors are given. A vector is given. I, J, K vector. B vector is given. For example, fourth next. Unit vectors I, J, K. One table column I, J, K. I dot I. Value 1. Always remember that. Dot product, if the vectors are same, the product is 1. Mean 0. 0. J dot J 1, 0. 0, 0. K dot K 1. If I J dot I, value 0. So, dot product, the corresponding I and I, the corresponding J to J, the corresponding Y to Y. For example, if you take A vector is equals to A1 I vector plus A2 J vector plus A3 K vector. Your B vector is equals to B1 I vector plus B2 J vector plus B3 K vector. Now I am going to find out the dot product. A vector dot B vector. Multiplying, you will get A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. That's all. I to I, A to J, and K to K. So this is the value how to find out this dot product. Please take down. Next one, suppose A dot B another function A dot A. You can simply write this as modulus of A square, or simply you can write this as A square. Next, the properties dot product. A dot B now modulus of B cos theta. Next, geometrical meaning of A vector dot B vector. Geometrical meaning of A vector dot B vector. Which is equals to length of A vector. That is called modulus of length of A vector. Modulus of A vector multiplied by projection of B vector on A vector. So this is the geometrical meaning of A dot B. Question the geometrical meaning of A vector dot B vector. Length of A vector into projection of B vector. From this length of A vector, nothing but modulus of A vector. We can write projection of B vector. Now, from this, we can derive the formula for projection of B vector on A vector. The formula I can write geometrical meaning of A dot B. So, A dot B divided by modulus of A vector. Suppose the projection has changed to A on B, projection of A vector on B vector, then we can write this as A dot B divided by modulus of B vector. That's all. Please take down the two formulas. Okay, next, the applications of dot product. Applications of dot product. That is work done by a force. Work done by a force. That is called, we can write this as F vector, which is equals to F vector dot D vector. Here F vector is called force and D vector is called displacement. Your F vector is called force and D vector is equals to displacement. D vector means 2 minus from. 2 point from minus from point.
ஸோ இது வந்து சின்ன ஒரு ஹிண்ட் உங்களுக்கு, ஏன்னா நீங்க கண்டுபிடிக்கும் போது ஈஸியா இருக்கனால. அப்போ கொஸ்டின்ல கொடுக்கும்போது ஃப்ரம் த பாயிண்ட் டு த பாயிண்ட் கொடுப்பான், டு த பாயிண்ட் மைனஸ் ஃப்ரம் த பாயிண்ட். ஒர்க் டன் பை த ஃபோன். நெக்ஸ்ட் நோட். 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 If A vector, comma B vector, comma C vector, if A vector, comma B vector, comma C vector, or such that, or such that, or such that each is perpendicular to the, or such that each is perpendicular to the sum of the other two. நல்லா கவனிங்க. A, B, C are such that each is perpendicular to the sum of the other two. A is perpendicular to B plus C. B is perpendicular to C plus A. C is perpendicular to A plus B. Then the condition என்ன தெரியுங்களா? A vector is perpendicular to B vector is perpendicular to C vector is perpendicular to E vector. All the vectors are mutually perpendicular. Now, sir, take down some of the results in dot product. பாருங்க, modulus of, otherwise you can write A vector plus B vector the whole square. We can write this as modulus of A vector square, modulus of B vector square, 2 into A vector dot B vector. A vector minus B vector the whole square, modulus of A vector square, modulus of B vector square, minus 2 into A dot B. Next, A vector plus B vector dot A vector minus B vector is equals to modulus of A vector square, modulus of B vector square. Suppose modulus of A vector plus B vector is equals to modulus of A vector minus B vector. That implies A vector is parallel to B vector. A vector is perpendicular to B vector, not parallel, perpendicular to B vector. Next, modulus of A vector plus B vector the whole square is equals to modulus of A vector square plus modulus of B vector square. That is also A vector is perpendicular to B vector. Next, next one, vector product. The next one is called vector product. So the vector product nale kandipa scalar product na the resultant should be in a magnitude, only the values, numerical value இருக்கும். Vector na kandipa கூடவே vector quantity வரும். அதனால தான் இதுக்கு பேர் vector product னு பேரு. So we can write this as இதுக்கு பேர் vector product or cross product. Otherwise we can say this is called a cross product. So பாருங்க, we are, let us take அதே போல தான், இதுக்கு எடுத்த மாதிரி தான் எடுக்க போறோம். For what how we are taken for this one, this is called A, this is called B, this is the origin. We can write this as A vector, this is called B vector. The angle makes theta. Your angle is makes to theta. Okay va, இதுதான் theta. Angle makes an angle theta. இப்போ கவனிங்க, இங்க ஒரு யூனிட் வெக்டரை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம். இந்த O ல இருந்து ஒரு வெக்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம். That is called unit vector. எப்படி நான் x y z எடுத்தேன் இல்லையா, இந்த யூனிட் வெக்டர் இந்த n கேப், இதுக்கு பேர் n கேப்னு கொடுக்க போறேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்னா, I can find out the value of cross product. A and B are two vectors. Now the cross product can witness A vector cross B vector. Now modulus of A vector, modulus of B vector, ஃபார்முலா பாருங்க, sin theta. இது போன வாட்டி cos theta ஓட விட்டுட்டோம், ஏன்னா அதுக்கு வந்து மேக்னிடியூட் மட்டும் தான். இங்க வெக்டர் குவாண்டிட்டி வரும் மேக்னிடியூடோ சேர்ந்து. அப்போ அதுதான் n கேப். கூட என்ன பண்ண போறோம், n கேப். இந்த n கேப் இஸ் perpendicular to both A vector and B vector. ரெண்டுக்கும் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கணும். A வெக்டருக்கும் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கணும், B வெக்டருக்கும் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கணும். இருந்தா that is called n cap. இப்போ இதுதான் ஃபார்முலா ஃபார் வெக்டர் ப்ராடக்ட். A vector cross B vector equals to modulus of A, modulus of B,
sin theta into n cap. ஒருவேளை எனக்கு இந்த n cap வேணாம். Sir, I don't want this unit vector. Let us take modulus on magnitude on both sides. If I take modulus, mod of a cross b, mod of a, mod of b, sin theta, there is no n cap because the modulus of n cap equals to 1. Always remember that I have told you in the beginning of this topic. I have told you, முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு, இருந்தாலும் old students know the unit vector as the magnitude is 1. Always remember that. That may be any unit vector. If it is mentioned that a vector is a unit vector, then the modulus of a is 1. Mention that c vector is a unit vector, the modulus of c is 1. Don't forget that. Okay. Now, this is equation 1. This is equation 2. Now I am dividing 2 divided by 1. Right hand side, 2 in our modulus of a, modulus of b, sin theta, n cap, divided by modulus of a, modulus of b, and cos theta, sorry, sin theta, which is equals to a vector cross b vector. இது வந்து modulus of a cross b. பாருங்க, எல்லாம் கேன்சல் ஆயிடும். அப்ப வெறும் எது மட்டும் இருக்குன்னா n cap, that is called unit vector, plus or minus a vector cross b vector divided by 2. The unit vector may be plus ஆவும் இருக்கலாம், minus ஆவும் இருக்கலாம். அதனால plus or minus, the formula for n cap, your n cap is nothing but unit vector perpendicular to both a vector and b vector. Don't forget that. So in the n cap உடைய definition உங்களுக்கு தேவைன்னா, that is the answer. This is the, ஒருவேளை கேட்பான், find the unit vector perpendicular to both a and b. a vector கொடுத்துருப்பான், b vector, use this formula. Next, நான் முன்னாடியே மறந்துட்டேன் பாருங்க. யூனிட் வெக்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னு வச்சுங்க. சப்போஸ் a cap, யூனிட் வெக்டருக்கு எப்போது சிம்பிள் வந்து a cap. I want to find out the unit vector. How? We can put a vector divided by modulus of a vector. Whenever I want to find out the unit vector, the vector divided by the modulus of that vector, particular vector. Please, இதை கூட சைட்ல எழுதுங்க, நோட் போட்டு எழுதுங்க. A cap is called unit vector. இப்போ இங்க it does not hold commutative. A vector cross b vector, b cross a போட முடியாது. அப்ப போடணும்னா we have to take mod minus of b cross a. இதே மேக்னிடியூட் எடுத்து வச்சீங்க, சேம். a cross b magnitude, b cross a magnitude, both are same. a b sin theta ன்னு சொல்லலாம். modulus of a தான் a ன்னு சொல்றோம், modulus of b தான் b ன்னு சொல்றோம். அப்ப a b sin theta ன்னு சொல்லலாம். So from this we are going to find out the angle. Your sin theta எங்க இருந்து படிக்கணும்னா modulus தான் கண்டுபிடிக்கணும். Modulus of a cross b divided by modulus of a into modulus of b. Next, how to define the vector product. How to define the vector product. பாருங்க, vector product எப்படி டிஃபைன் பண்றதுன்னு பாருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் பாக்ஸ் மாதிரி போட்டுக்காதீங்க. கிராஸ் ப்ராடக்ட், அப்ப அதனால கிராஸ் போடுறோம். I, J, K. Don't forget this. This is very, very important. Please remember that. இங்க அதே போல I, J, K. இப்ப பாருங்க, I cross I. போன வாட்டி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டும் சேமா இருந்தா the product is 1. Here cross productல ரெண்டும் சேமா இருந்தா the value is 0. J cross J, K cross I equals to J cross J equals to K cross K equal to 0 vector. Okay. இப்போ சப்போஸ் மத்தது இருக்கு, எப்படி பண்ணலாம்னா I, J, K. Always take it in a clockwise direction. இப்போ சப்போஸ் நான் பண்றேன் I cross J, ஐயோ இருக்கு, J இருக்கு, இல்லாத பார்ட் எதுவோ அதுதான் வரும், K vector. J cross K, நல்லா கவனிங்க, clockwise-ல போகணும். J cross K ன்னு சொல்லும் போது இல்லாதது I vector, K cross I ன்னும் போது J vector. அப்ப எது இல்லையோ அந்த வெக்டர்ஸ் தான் அங்க வரும். This is the cross product. This is how to find out the cross product. இப்போ பாருங்க, I cross J, then the value is K vector. I cross K, but K cross I க்கு தான் வேல்யூ இருக்கு, J. Reverse, opposite directionல வருது. என்ன பண்ணணும் அப்போ? Come on, listening. What I have to do? Oppositeல வந்து என்ன சொன்னேன்? minus. Very good, minus J vector. அடுத்து J cross I, பாருங்க திரும்பியும் minus K vector. J cross K, let J cross K, which is equals to I vector. K cross I, the J vector. K cross J cross the I minus I vector. This is the, we can fill in the tabular. Okay, this is how we can find out the cross product. Generally, if A equal to A1 I vector plus A2 J vector plus A3 K vector, B vector is equals to B1 I vector,
B2J vector, B3K vector. Now we have to find out A cross B using the determinant method. I can put this as I, J, K in the first column. Now the coefficient of A1, A2, A3, B1, B2, B3. So you just find out the answer. இப்போ இங்க ஒரு கொஸ்டின் என்ன தெரியுங்களா? இப்போ வெக்டர் ரெண்டுமே சேமா இருக்குன்னு வச்சுக்க, A vector, the value is 0 vector. C vector cross C vector, the value is C vector. If the vectors are repeated, then the value is 0. ஆனா அங்க டாட் ப்ராடக்ட்ல போறோம், அது அப்பப்போ கம்பேர் கொடுக்கணும். மாடுலஸ் ஆஃப் A square, இங்க 0, அங்க மாடுலஸ் ஆஃப் A square. Please take down. The next one. Question. If A vector is equals to A1I plus A2J plus A3K, B vector is equals to B1I plus B2J plus B3K, okay, or parallel, இது ரெண்டும் parallel இருக்கு. Then we have three cases. Parallel இருக்கும்போது என்னன்னா, first case பாருங்க, your A vector cross B vector equal to 0 vector. புரியுதுங்களா? A vector cross B vector equal to, நான் முன்னாடியே சொல்ல மறந்துட்டேன், A vector cross B vector equal to 0 vectorனா A vector equal to 0, B vector equal to 0 vector, or your A vector is parallel to B vector. Your A vector is parallel to B vector. Suppose இங்க ரெண்டு வெக்டர்ஸ் கொடுத்துறா, A equals to A1I plus A2J plus A3K, B is equals to B1I plus B2J plus B3K, or parallel, then A cross B equal to 0. Second question என்ன தெரியுமா இருக்கலாம் பாருங்க, இதனுடைய proportional sides or coefficients A1 by B1 is equals to A2 by B2 is equals to A3 by B3. இது ஒரு கண்டிஷன் எப்போ, when the two vectors are parallel. The third one என்ன அப்படின்னா, A vector is equals to lambda B vector. பாருங்க, lambda is a scalar. இந்த மாதிரி நிறைய யூஸ் பண்ண போறோம். இந்த மூணுத்துல ஏதாவது ஒரு கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணலாம் when the two vectors are parallel. இந்த கண்டிஷன் வந்து கொலினியருக்கும் மேட்ச் ஆகும். This is also applicable for collinear. A vector is equal to some scalar into B vector. Then we can call it as a collinear. Okay va? A vector is equal to lambda B vector is collineer. If in the following three conditions ஏதாவது ஒன்னு satisfy ஆனா, then it is called a parallel. Please take down. Next, geometrical meaning of scalar vector product. So how can I write this? இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லலாம்? A vector cross B vector can be written as vector area. அதோட இது பாருங்க, vector area of the parallelogram. Vector area of the parallelogram having A vector, B vector, C vector as adjacent sides. Sorry, A vector, B vector as adjacent sides. So ஒவ்வொருத்துக்கும் geometrical meaning தெரியும். There we have length of A vector into projection of B vector on A vector. Here the area, vector area of the parallelogram. நல்லா கவனிச்சுங்க, vector area. If I want to find out simply the area of the parallelogram, simply I want the area of the parallelogram, we can write this as modulus of A cross B. சரிங்களா? Area of the parallelogram. Suppose நான் உங்களுக்கு போட்டு காட்டுறேன் பாருங்க. This is, we have A vector, B vector, C vector, D vector. So AB vector is equals to A vector. AD vector is equals to B vector. So then we can write the area of the parallelogram is modulus of A cross B. இப்போ நான் நடுவுல ஒரு டயகனல் போட்டேன்னு வச்சுங்களேன், இதை ரெண்டா பிரிச்சிடலாம், 1 2. அப்போ இதுக்கு பேர் என்ன, ட்ரையாங்கிள். அப்போ if I want to find out the area of the triangle is equals to 1 by 2 modulus of A cross B. Suppose we have a triangle whose vertices, we have a triangle A, B, C. So area of a triangle whose vertices are A, B, C, then the area of a triangle formula is equals to 1 by 2 into AB vector cross AC vector. இப்போ இந்த மூணுத்துக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா AB vector, BC vector and CA vector. ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் இது இருக்கு, வெக்டர்ஸ் கொடுத்துருங்க. A vector, B vector, C vector. Then
area of the sides area of the triangle is equal to 1 by 2 modulus of A cross B vector plus B cross C vector plus C cross A vector. C cross A vector. Suppose 3 points A vector, B vector, C vector or collinear, the condition is if and only if A cross B plus B cross C equals to cross C cross A equal to 0 vector plus C cross A equal to 0 vector. Yena, whenever the points are collinear, they all lies in the same line. There is no area. The area of the triangle is equal to 0. All points meet one line. Triangle form avadu. Area of the triangle is 0. Mathematically I represent A cross B plus B cross C plus C cross A equal to 0. When the 3 points, then the 3 points lies in the same line. If A vector, B vector, C vector are collinear, then this is the condition. So, area of the parallelogram, two diagonal sides D1, D2. Diagonals are given. The area of the parallelogram having the diagonals. Two diagonal D1, D2. We don't have sides. Instead of side, diagonals are given. Then I can take the area of the parallelogram. Area is equal to, we can write this as 1 by 2 into D1 vector cross D2 vector. D1 vector cross D2 vector. Next, the next one is moment of a force. Moment of a force. These are the applications of cross product. Moment of a force. Moment of a force. We can write this as M vector is equal to R vector cross F vector. Torque. Torque means tau. Torque means tau. So I can write this as M vector is equal to R vector cross F vector. Your R vector is called your R vector is equal to acting point minus about. We can write this as acting minus about. And your F vector is equal to force. Force. Okay, your R vector is equal to acting minus about and F vector is equal to force. Torque. What is the meaning of moment of a force? Tap நம்ம டேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிருக்கோம். வீட்டில் யூஸ் பண்ற டேப் தான். நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஓப்பன் பண்ணும்போது அதோட ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஃபுல்லா ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா இருக்கும் ஃபுல் வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். தட் இஸ் கால்ட் டார்க். இல்ல அப்ப டேப்பை நீங்க டர்ன் பண்றீங்க இல்லையா, தட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ். அதுதான் இந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேலர் வெக்டர் ப்ராடக்ட்ல கண்டுபிடிக்க போறோம். சரிங்களா? ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் எம் வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஆர் கிராஸ் எஸ். தேர் என்னது application in dot product, work done by a force. Inga movement of a force or torque. So we can call it as m vector is equals to r vector plus f vector. Now we'll take some standard results to remember. Okay, standard results to remember. First result: if a vector plus b vector is perpendicular to a vector minus b vector, then a vector and b vector has an equal magnitude. Modulus of a vector is equal to modulus of b vector. Second result: tan theta is equal to a vector cross b vector divided by a vector dot b vector. Tan theta is equal to a cross b divided by a dot b. So ஒருவேளை நான் எனக்கு cross product கொடுத்திருக்கான், dot product கொடுத்திருக்கான். I want to find out the angle. Here theta is the angle between a vector and b vector. அடுத்தது next, if modulus of a cross b is equals to a dot b, then what is the angle? Can anyone சொல்ல முடியுமா angle என்னன்னு? If a cross b is equals to a dot b, then what is the angle? போன இதுல ரிசல்ட் எடுத்துமே சப்ஸ்டிட் 45 degree. That angle is theta is pi by 4. The angle is 45 degree. The theta is pi by 4. Next, a cross b vector plus c vector. Next, b cross c vector plus a vector. C cross
A vector plus B vector, which is equals to 0 vector. The next result, if A cross B equals to B cross C equals to C cross A, then A vector, B vector, C vector are coplanar. All the points lie in the same plane. In the moon cross product same aranda. அடுத்தது, if A vector plus B vector plus C vector equal to 0, if A vector plus B vector plus C vector equal to 0, then condition reverse la vice versa, A vector plus B vector equals to B vector plus C vector equal to C vector plus A vector. Okay, so now we are going to do some problems. Okay, are you ready? Yes, we are going to do some problems. Please take down that problem. We'll do it now. Let modulus of A vector, 1 minute. P vector, let P vector is equals to A plus 1 I vector, A plus 1 I vector plus AJ vector plus AK vector. Q vector is equals to AI vector plus A plus 1 AI vector plus A plus 1 J vector plus AK vector. R vector is equals to AI vector plus AJ vector plus A plus 1 into K vector. And P vector, Q vector, R vector, or P vector, Q vector, or coplanar vectors, and 3 into P vector dot Q vector the whole square minus lambda into R vector cross Q vector the whole square is equal to, that is the question. Again, I'll repeat. P vector is equals to A plus 1 I vector, AJ plus AK, Q vector is equals to AI plus A plus 1, and plus AK, R vector is equals to AI plus AJ plus A plus 1 K vector, and P vector, Q vector, R vector are coplanar vectors, and 3 into P vector dot Q vector the whole square minus lambda into R vector cross Q vector the whole square equal to 0. The value of lambda is equal to 0 bar. Question, the value of lambda. பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் கோப்லனார் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி இது வந்து ஸ்கேலார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட் நடத்தின பிறகு தான் போட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு ஏற்கனவே +2 படிச்சதுனால சொல்றேன். கோப்லனார்னா பாக்ஸ் ஆஃப் ABC ஈக்குவல் டு 0. அதாவது P வெக்டார், Q வெக்டார், R வெக்டார். பாக்ஸ்னு சொன்னா ஒன்லி டிட்டர்மினன்ட், the கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்கணும். கோப்லனார்னா this is equal to 0. This implies A plus 1, A. Next one A plus 1, A plus 1, which is equals to 0. This implies, first நான் என்ன பண்ணலாம்னா A plus 1 multiplied by A plus 1 into A plus 1 the whole square, A square plus 2A plus 1 minus of A square. ஓகேவா? அடுத்தது minus of A into this row, this column cancel, A into A square plus A minus A square. The last one plus A into this row, this column cancel, A square minus A square minus 1, which is equal to 0. This implies A plus 1 into A square cancel. We have 2A plus 1 minus A into A square cancel. We have minus A plus A into A square cancel. We have minus 1. சரிங்களா? We have minus 1. அப்ப நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, we have multiplying again. So A into A, 2A square. அடுத்து A into 1, A. Next 1 into 2A plus 2A. ஓகேவா? அடுத்தது நெக்ஸ்ட் வந்து 1 into 1, 1 minus A into A square minus A into 1 minus A square, which is equal to 0 plus A 2A square minus 2A square cancel.
Your 3a plus 1 equal to 0. From this, we can say a is equals to minus 1 by 3. அப்போ a கண்டுபிடிச்சாச்சு. a is equals to minus 1 by 3. இப்போ p vector கண்டுபிடிக்கலாமா? a plus 1. அப்போ minus 1 by 3 plus 1, which is equals to 2 by 3. 2 by 3 I vector minus a உடைய value minus 1 by 3, minus 1 by 3, right? A j vector minus 1 by 3 k vector. And your q vector is equals to next minus 1 by 3 I vector plus Sir. 2 by 3 j vector. சொல்லுப்பா. சார் Sir, மைனஸ் 2a square minus a square தானே? ரெண்டு a ஸ்கொயர் இருக்கப்பா, மைனஸ் a ஸ்கொயர் மைனஸ் a ஸ்கொயர்னு. ஏ 2a ஸ்கொயர் மைனஸ் a ஸ்கொயர் மைனஸ் a ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிடும்ல. சார் ஏ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஏ தானே சார், ஏ மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு போட்டுருக்கீங்க சார். மைனஸ் a வரும்பா, நான் ஒன்னு தப்பா போட்டேன். மல்டிப்ளை பண்ணும்போது a வரும்ல. லாஸ்ட் ஒன் a இன்ட்டு a ஸ்கொயர் மைனஸ் a, அதுதான் தவறாயிடுச்சு. வேற ஒன்று மைனஸ் a. சரிங்களா? a equal to minus 1 by 3. And r vector is equals to minus 1 by 3 I vector minus 1 by 3 j vector plus 2 by 3 k vector. எனக்கு என்னென்ன வேல்யூ தேவை? p vector dot q vector. So you just find out what is p vector dot q vector. Capital Q எல்லாமே. p vector dot q vector. Multiply பண்ணலாமா? 2 by 3 into minus 1 by 3 minus 2 by 9 minus 2 by 9. Minus 1 by 3 into 2 minus 2 by 9. அடுத்தது plus 1 by 9. சரிங்களா? இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணா minus 4 plus 1, which is equals to minus 3 by 9. Minus 3 by 9, and we can write this as minus 1 by 3. I want p dot q the whole square. P dot q the whole square, which is equals to 3 into p dot q the whole square minus 1 by 3 the whole square, 3 into 1 by 9, which is equals to 1 by 3. The first part we have finished. The 3 into p dot q the whole square, which is equals to, we have, 3 into 1 by 9, that is called 1 by 2. Next you find out r vector cross q vector. R vector cross q vector, I, j, k. Now, your r vector, what is r vector? R vector equals to minus 1 by 3, minus 1 by 3, 2 by 3. Next, q vector, minus 1 by 3, 2 by 3, and 1 by 3. இப்போ பாருங்க, இதுல ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ரோல 1 by 3 காமன் ஆடுது. தேர்ட் ரோலையும் 1 by 3. அப்போ டோட்டலா வெளியே எடுத்தா 1 by 9. அப்போ மீதி என்ன இருக்குன்னா I, j, k, minus 1, minus 1, 2, minus 1, 2, minus 1, 2, minus 1. If you simplify this, we'll get 1 by 9. இந்த cross product எடுத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயுமே 3 வரும். 3i vector plus 3j vector plus 3k vector. If I take 3 common, we'll get 1 by 3 into I vector plus j vector plus 3k vector. எனக்கு என்ன தேவை? lambda into, our lambda into, we can write this as lambda by 3. அப்ப அதனுடைய modulus of r vector cross q vector இல்லையா, which is equals to, ரப் பண்ணிட்டீங்களா first step? So we want to find out the value of modulus of r vector. இது வந்து only this thing, r vector cross q vector the whole square. முதல்ல r vector cross q vector கண்டுபிடிங்க. The modulus, your modulus is equals to, இது உள்ள கொண்டு போயிட்டா we can have 1 by 3 I vector plus 1 by 3 j vector plus 1 by 3 k vector. We know how to find out the modulus. Square root of a x square plus y square plus b square. 1 by 3 square, 1 by 9 plus 1 by 9 plus 1 by 9, which is equals to square root of 3 by 9. Yeah, square root of 1 by 3. So the answer is 1 by root 3. The answer is 1 by root 3. We want to square r vector cross q vector the whole square, which is equals to 1 by 3. இதுதான் உங்களுடைய given situation. The condition given here is 3 into p dot q the whole square. 3 into p dot q the whole square is 1 by 3 minus lambda into this value is equals to 1 by 3, which is equals to 0. Which is equals to 0. From this, we can write 1 minus lambda by 3 equal to 0, or your lambda is equals to 1. Therefore, the answer is lambda equals to 1. ரொம்ப simple தான். Only thing you have to calculate, you have to find out. That's all. ஒரே ஒரு condition கொடுத்துறா, P, Q, R coplanar, which means that the determinant value equal to 0. Take down. Next problem. Finished?
The next one, please take down the next one. Let vector A vector is equals to, let vector A vector is equals to 2i vector minus j vector plus k vector. Come on. B vector is equals to I vector plus 2j vector minus k vector. And C vector is equals to I vector plus j vector minus 2k vector. B three vectors. B three vectors. B three vectors. A vector in the plane. A vector in the plane. A vector in the plane. A vector in the plane of vector B and C. Of vector B and C. Whose projection on vector A. Whose projection on vector A is of magnitude square root of 2 by 3. Is of magnitude square root of 2 by 3. Let vector A vector equals to 2i minus j plus k. B vector is equals to I plus 2j minus k. And C vector is equals to I plus j minus 2k. With three vectors, a vector in the plane of vector B and C, whose projection on vector A is of magnitude. பாருங்க நல்லா கவனிச்சீங்க ஒரு வெக்டர் A இருக்கு இன்னொரு வெக்டர் B இருக்கு. Now I just take this as A vector and just take this as B vector. There is a new vector which lies இங்க ஒரு வெக்டர் இருக்கு. இந்த வெக்டருக்கு பேரு we can write this as this vector. இந்த வெக்டருக்கு பேர் என்னன்னா எனக்கு தெரியாது. I am just denoting this R vector. அவன் தான் சொல்றான் a vector which lies on the plane A and B. A க்கும் B க்கும் இருக்கிற பிளேன்ல இருக்கு. அதுக்கு பேர் R vector. Can anyone tell me how to write this R vector? Mathematically, how can I express this R vector? Now this R vector lies on the plane A and B. நல்லா கவனிச்சீங்க ஒருவேளை தெரியலனா தயவு செய்து கவனிச்சீங்க. Any vector which lies on the two vectors. இந்த ரெண்டு வெக்டரை யூஸ் பண்ணி எப்படி R vector நான் போட போறேன் அப்படின்னா you can write this as the first vector anything B vector plus some scalar into C vector. அவ்வளவுதான் பா. நீ மாத்தி கூட போடலாம் C vector plus some scalar into B vector. All are same. This is R vector. R vector is equal to B vector plus lambda into C vector. The question is, given that projection of this R vector on A vector is 2 root 2 by 3. The given thing is projection of R vector on A vector is equals to square root of 2 by 3. Formula padina projection of R vector A means R vector dot A vector divided by modulus of A vector divided by 2 by 3. Now you first what is you find out R vector. B vector plus lambda into B vector. B vector is I vector plus 2j vector minus k vector plus lambda into C vector, sorry, I vector plus j vector minus 2k vector. Now you take I common. I common at the 1. Inge on the lambda, 1 plus lambda. If I take j common, we have 2 j common. I can take j common, which is equals to 2 plus lambda. If I take k vector common, we'll get minus 1 minus 2 lambda. Correct? So this is called your R vector. 1 plus lambda I vector, 2 plus lambda j vector, minus 1 minus 2 lambda k vector. Now you find out this of R vector dot A vector. Yeah. இதனுடைய மேக்னிடியூட் எப்பொழுதுமே மேக்னிடியூட்னு சொல்லிட்டாங்க. அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க மேக்னிடியூட் ஆஃப் அப்ப மேக்னிடியூட்னா மாடுலஸ் எடுக்கணும். அதனால தான் மேக்னிடியூட் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் A vector is given 2 root 3. So magnitude நாங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னதுனால I am taking modulus R dot A. Listen carefully. R vector 1 plus lambda into A vector, the value is 2. அடுத்து minus plus 2 plus lambda minus J vector minus 1 minus 1 minus 2 lambda into 1 divided by root of A square plus B square plus C square. இதனுடைய value 4 plus 1 plus 1 which is equals to what? Square root of 2 by 3. Now the dot product to multiply பண்ணலாமா 2 plus 2 lambda அடுத்து minus 2 minus lambda minus 1 minus 2 lambda divided by square root of 6 is equals to 2 by root 3. Root 2 by 3. Yeah, square root of 2 by root 3. சரியா root 2 by 3. Next இப்போ எதெல்லாம் கேன்சல் பண்ண முடியும்னு பாருங்க plus 2 lambda minus 2 lambda plus 2 minus 2 cancel. அப்போ வெறும் என்ன இருக்குன்னா minus lambda minus 1 modulus is equals to square root of 2 divided by root 3. அப்போ மொத்தமா உள்ள எடுத்துன்னு போயிடலாம் எல்லாத்துக்கும் root 2 by root 3. இந்த 6 உள்ள போயிடும்.
அப்போ 6 2s are 12 இல்ல 12/3 which is equal to square root of 4. The answer is 2. இது வந்து மாடுலஸ் மேக்னிடியூட் கொடுத்தனால மாடுலஸ். மாடுலஸ்னா பிளஸ்ஸா இருக்கலாம் மைனஸா இருக்கலாம். அப்ப என்ன சொல்லலாம்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து மைனஸ் லாம்டா மைனஸ் 1 ஈக்குவல் டு 4. இது ஒரு கண்டிஷன். அல்லது நெக்ஸ்ட் வந்து லாம்டா பிளஸ் சிம்பிள் லாம்டா பிளஸ் 1 ஈக்குவல் டு 4. புரியுதுங்களா? இது வந்து மைனஸ் சப்போஸ் நான் வச்சிருக்கேன் லாம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 4னா லாம்டா ஈக்குவல் டு 4 ஆர் மைனஸ் லாம்டா ஈக்குவல் டு 4. அதுதான் மாடுலஸ். அப்போ பிளஸ் எடுக்கும்போது மைனஸ் லாம்டா மைனஸ் 1 வருது. மைனஸ்ல எடுக்கும்போது லாம்டா பிளஸ் 1. இப்போ மைனஸ் லாம்டா ஈக்குவல்ஸ் டு மைனஸ் 1 அப்படிக்கா போச்சுன்னா 5. Your lambda is equals to minus 5. Lambda is equals to 3. Upper lambda has two values, minus 5 or 3. That is the answer. Please take down. So with this, we'll stop today. We'll continue in the next class. So I want everyone to please go through what the concept we discussed in vectors. நாளைக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் போடும்போது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஓகேவா? Do you follow this? Yes, sir. Okay. Please, next class வந்து எல்லாரும் வரதுக்கு பாருங்க. Vector is also one of the very important most weightage. Vector and 3-dimensional geometry 3 questions வருது. 2 to 3 questions. ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வெக்டர் அண்ட் 3D ஜியோமெட்ரில 3 மார்க்ஸ் வரும். 3 கொஸ்டின்ஸ் வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. அவுட் ஆஃப் 30 will get 30 questions. பாருங்க, we have to give some importance to the most weightage. அதுதான் டெக்னிக். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், என்னைக்கு 24th நீங்க 23rd நாளைக்கா ப்ராபப்ளி நாளைக்கு இல்லை நாளைக்கு மறுநாளும் Thursday or Friday, I'm going to discuss about the easy, how to kill the JE main. Minimum 80 marks. How to score minimum X mark. எதெல்லாம் படிக்கணும், எதெல்லாம் படிக்க வேண்டாம், இதெல்லாம் அப்படின்றத we'll discuss. Okay. So I expecting everyone to come on that day. நான் உங்களுக்கு அது மெசேஜ் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன். ஓகே. ஸோ ப்ளீஸ் டேக் டவுன். சார் வந்து உங்களுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சு விட்ருவாரு. நீங்க அதை கரெக்டாக அந்த கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. So with this we'll stop. So you people want to go for offline classes உங்களுக்கு இருக்குன்னு சொன்னார் சார். So please go. Kindly please don't. This is the last moments for preparing your JE main examination. Preparation is that skill, right? அதனால don't. அதாவது ஸ்ட்ராங் பாசிட்டிவ் செல்ஃப் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்னன்னா ஸ்ட்ராங் பாசிட்டிவ் செல்ஃப், நமக்கு நாமே வந்து நம்ம தைரியப்படுத்திக்க என்னால முடியணும் அப்படின்றத சொல்லிட்டானே, அதுக்கு பேர் என்னன்னா இஸ் த பெஸ்ட் பாசிபிள் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் சக்சஸ். சக்சஸுக்கான அதுதான் என்னது பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட். அதுதான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்ட்ராங் பாசிட்டிவ் செல்ஃப் இமேஜ் இஸ் த பெஸ்ட் ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் சக்சஸ். ஒரு சக்சஸ் நீ உருவாக்குறதுக்கான தயார் நிலையில இருக்கணும்னா யூ ஹேவ் டு பி a பாசிட்டிவ் கை. புரியுதுங்களா? பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோட இருக்கணும். With this we'll stop. We'll continue in the next class. Thank you. God bless you. Take care. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir.